Good morning, students. We have been learning about business environment from the last video, and we have seen that a business is an integral part of social system. The sum total of all factors, both internal and external, which has an impact on the functioning of the business, can be termed as a business environment. ஸோ ஒரு பிஸ்னஸ் என்விரான்மெண்ட்டுங்கிறது ரெண்டு ஃபேக்டர்ஸையும் சேர்ந்தது, அதாவது இன்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் which have an impact on the functioning of the business. That is called as business environment, and the aggregate, the sum total of all the factors, forces and institutions which are external to and beyond the control of an individual business enterprise, but which exercises a significant influence on the functioning and growth of individual enterprise is called as a business environment. எதெல்லாம் ஒரு பிஸ்னஸுடைய ஃபங்க்ஷனிங்கை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுதோ அல்லது ஒரு இம்பேக்டை க்ரியேட் பண்ணுதோ அதெல்லாம் நம்ம வந்து பிஸ்னஸ் என்விரான்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ இதில் வந்து we have seen the definitions given by Wheeler and Weimer, and we have also seen the features of what is the significance of business environment, and we have seen the types of business environment, and in that we have seen in detail about the internal environment. So internal environment refers to those factors within an organization which has a direct impact or which can be controlled by the business organization. So examples are policies and programs, organizational structure, employees, financial and physical resources, and these factors can be changed or altered and hence are known as controllable factors, which are internally controllable. So these are known as internal factors or controllable factors. Now we will be dealing in detail about the external environment in this chapter. So external environment refers to those factors outside the business. These factors by and large are beyond the control of the business and hence uncontrollable. ஸோ இதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது, ஏன்னா இது நம்மளை விட்டு வெளியில், அதாவது பிஸ்னஸ் ஆர்கனைசேஷனை விட்டு வெளியில் இருக்கக்கூடிய ஃபேக்டர்ஸ். எக்ஸாம்பிள் வந்து எக்கனாமிக், பொலிட்டிக்கல் அண்ட் சோஷியோ கல்ச்சுரல் ஃபேக்டர்ஸ், இதெல்லாம் வந்து என்னது, எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ். ஸோ இந்த diagrammatic representation பாருங்கள், elements of organizational environment. ஸோ இது வந்து this shows about the what is business environment, what are internal environments, what are the external environment, and what is macro and what is micro and macro environment. So அந்த ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் இந்த பிக்சரில் diagrammatic representationல கொடுத்துருக்கு. So now let us see what are the types of environment. Already we have seen, we know that it is internal and external. So on the basis of the extent of intimacy with the firm, the environmental factors may be classified into two different types. They are internal and external, and we have dealt with the internal factors clearly. And now we are going to deal with the external environment. It refers to the environment that has an indirect influence or impact on the business. These factors are uncontrollable by the business, and there are two types of external factors. We will see them. They are known as microenvironment and macroenvironment. So now let us see what are the microenvironments that are going to have an impact on the business enterprise. So it consists of the customers, competitors, financial, suppliers, marketing channels, and the public. So all these factors consist, or these are the components of the microenvironment. And this diagram shows the forces in the macro environment. So they are demographic forces, economic forces, then socio-cultural forces, technological forces, ecological forces, and political forces. And these six forces consist of the macro environment in the business organization. Now let us see what is micro environment and what is macro environment. So all the factors outside the business which have a bearing on the working of a business can be termed as the external environment. We have seen this, and this is subdivided into micro or task environment and macro or general environment. So in this slide you could see what is a micro environment. The micro environment is also known as
task environment. That is a one word question. You should mark it down. A micro environment is also known as task environment and operating environment. So the other name is operating environment. Micro environment can also be called as task environment and operating environment because the micro environmental forces have a direct bearing on the operations of the business. The first one is the suppliers. An important force in the micro environment of a company is the suppliers. That is, those who supply the input like raw materials and the components to the company. Now let us see what these suppliers are, why these suppliers are very important in a business organization. In any organization, the suppliers of raw materials and other inputs play a very vital role or an important role. Why? Because timely procurement of the materials from suppliers enables continuity in production. So production continuously நடைபெறணும் அப்படின்னா suppliers கிட்டேருந்து raw materials continuously flow ஆகணும் and it reduces the cost of maintaining stock and inventory. ஸோ நிறைய ஸ்டாக் பண்ணி வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது தேவையில்லாத ஒரு விஷயமாகும் and thereby cost of maintaining the inventories and stock is getting reduced there. So organizations generally obtain supplies from a panel of suppliers. அதாவது நிறைய பேர்கிட்டேருந்து நிறைய சப்ளையர்ஸ் கிட்டேருந்து raw materials வாங்குவாங்க. ஏன் அப்படின்னா instead of relying on a single source, so if they are going to rely on a single source, might be sometimes it might be stopped, the supply of raw materials may be stopped. So organization have realized the importance of nurturing and maintaining a good relationship with the suppliers. So suppliers கிட்டேருந்து கரெக்டான டைமில் கரெக்டான குவான்டிட்டியில் கரெக்டான குவாலிட்டியில் raw materials வரலனா அவங்களுடைய ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸே வந்து it will be in a haphazard manner. So abstract ஆயிடும். அதனால என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த manufacturers, they have link with a lot of suppliers so that they get continuous flow of raw materials so that the production process in a continuous state. So இவங்க ஒரு important micro environmentல இருக்கக்கூடிய one of the ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான factors or vital factors or vital forces that control that play a role in the micro environment. The next comes the customers. The major task of the business is to create and sustain customers. So already எல்லா லெசன்ஸ்லேயும் பார்த்துட்டோம், customer satisfaction is one of the important objectives of the business அப்படின்னு சொல்லி. A business exists only because of its customers, and customers are the king and the fulcrum around which the business revolves. So the aim of any business is to satisfy the needs of the customers. The customer is the king and the fulcrum the main source of supply அப்படின்னா around which the business revolves, அதாவது central point அப்படின்னு அர்த்தம் fulcrum அப்படின்னா. Hence it is essential for any business to understand the needs of its varied customers. லைக் இண்டிவிஜுவல்ஸ்லாம் இருக்கலாம், அந்த கஸ்டமர்ஸ் எப்படி இருக்கலாம் பாருங்கள், வெவ்வேறுபட்ட கஸ்டமர்ஸாக இருப்பாங்க. இண்டிவிஜுவல்ஸாக இருக்கலாம், ரீட்டெயிலர்ஸாக இருக்கலாம், ஹோல்சேலர்ஸாக இருக்கலாம், இண்டஸ்ட்ரீஸாக இருக்கலாம், கவர்மெண்ட் செக்டர்ஸாக இருக்கலாம். அண்ட் கஸ்டமர் ரிலேஷன்ஷிப்பை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர். ஸோ கஸ்டமர் ரிலேஷன்ஷிப் மேனேஜ்மெண்ட் எய்ம்ஸ் அட் கிரியேட்டிங் அண்ட் சஸ்டெய்னிங் cordial relation with customers. இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை நம்ம மெயின்டைன் பண்ணோன்னா that is also going to affect the business environment. ஸோ அடுத்த இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட்டிங் இன்டர்மீடியரிஸ், அதாவது மார்க்கெட்டிங் சேனல் மெம்பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். The marketing intermediaries include the middlemen such as the agents and the merchants that help the company find customers or close sales with them. So in the marketing channel, how is it going to be helpful அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இன்டர்மீடியரிஸ், அவங்க மார்க்கெட்டிங் சேனல்னால் யார், இன்டர்மீடியரிஸ், த மிடில்மென்னாக ஒர்க் பண்ணக்கூடியவங்க. சர்வஸ் த கனெக்டிங் லிங்க் பிட்வீன் த பிஸ்னஸ் அண்ட் இட்ஸ் கஸ்டமர்ஸ், ரெண்டு பேருக்கும் நடுவில் ஒரு லிங்காக இருக்கக்கூடியவர், ஒரு பாலமாக ஒரு பிரிட்ஜாக இருக்கக்கூடியவங்க. தே கனெக்ட் த business intermediaries-ஓட வேலை என்னென்னா they link the business and its customers. The middlemen like dealers, wholesalers, retailers ensure transfer of product to customers
Physical distribution is facilitated by transporters and warehouses help in storing goods, and market research agencies help the firm to understand the needs of the customer, while advertising, what they do is they give correct information about the product and communicate the information to the customers in helping or in promoting the products and services. An insurance firm is another marketing intermediary which provide coverage for risk in business. So all these are auxiliaries to trade or aids to trade அப்படிங்கிறத பார்த்துருக்கோம் நம்ம காமர்ஸோடைய பிரான்ச்சஸ் இதெல்லாம். ஸோ விதவுட் தீஸ் வி ஆர் நாட் ஹேவிங் டு கோ ஹாவ் பிஸ்னஸ் ஆர் அவர் பிஸ்னஸ் என்டர்பிரைஸ் வில் நாட் பி சக்ஸஸ்ஃபுல். ஸோ இதெல்லாம் எப்படி ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் பார்த்துருக்கோம். Next comes the financials. The financials are also very important factors of internal environment, and how are they going to be helpful அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். So the finance அப்படிங்கிறது it is also one of the important factors which affect the business, the running of the business. The financials of a business, which include the debenture holders and the financial institution, play a significant part in running of a business. Their financial capability, policy strategies, attitude towards risk and ability to give non-financial assistance are all important to a business. இதெல்லாம் இல்லைன்னா பிஸ்னஸ் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரன் ஆகவே முடியாது. So next comes the public. So this is another important factor which affects the business environment. This refers to any group like media group, citizen action group and local public which has an impact on the business. The public group has the ability to make or mar a business. To make or mar means to develop a business, to make it successful or to make it failure. All that depends on the public of a particular area. Many companies had to face closure due to actions of the local public. For example, the closure of Sterlite copper factory in Thoothukudi due to the protest by environmental protection group in 2018. That is a very very important example that can be cited here. ஸோ பப்ளிக்கோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் ஒரு பிஸ்னஸ் அந்த ஏரியாலேயோ அல்லது அந்த பர்டிகுலர் ஒரு டெமோக்ரஃபியில் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்க முடியும். சப்போஸ் இஃப் இட் இஸ் நாட் காட் த ஹெல்ப் ஆர் த எய்ட் ஃப்ரம் த பப்ளிக், that business may turn out to be a failure also. ஸோ அதுக்கு நான் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தது இந்த தூத்துக்குடி ஸ்டெர்லைட் கம்பெனியோடைய க்ளோஷர். ஸோ இது வந்து பப்ளிக் கேன் பி செட் as in any group that has an actual or potential interest or an organization's ability to achieve its interest, and public include media and citizens. ரெண்டுமே அதுதான் வந்து மெயின்ஸ் important factors which affect the business. Now we are moving on to macro environment. So this is the general and overall environment in which the business operates. So this is also termed as a general environment. So macro environment is also known as general environment and remote environment. So idukku vandu there are two names there, general environment and remote environment. Macro factors are generally more uncontrollable than micro environmental factors. When the macro factors become uncontrollable, the success of the company depends upon its adaptability to the environment. So in the success of the business is dependent on its ability to adapt to the macro environment. Since these are uncontrollable factors, they offer enormous opportunity to business and also poses serious threats of business. நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி சக்ஸஸ்க்கும் கொடுக்கும், ஆனால் நிறைய அச்சுறுத்தல் த்ரெட்ஸும் இருக்குது. ஸோ வி ஹாவ் டு அனலைஸ் த என்விரான்மெண்ட் தேர். மேக்ரோ என்விரான்மெண்ட்டை ப்ராப்பராக வந்து அனலைஸ் பண்ண தெரியும். தி ஜென்ரல் ஆர் ரிமோட் என்விரான்மெண்டல் ஃபேக்டர்ஸ் ஆர் ஆஸ் ஃபாலோஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் எக்கனாமிக் என்விரான்மெண்ட். ஸோ வாட் இஸ் எக்கனாமிக் என்விரான்மெண்ட் அப்படின்னு பார்ப்போம். ஸோ இப்போ இதில் வந்து 3 மார்க்ஸ் கொஸ்டினில் உங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறாங்க, வாட் இஸ் எக்கனாமிக் என்விரான்மெண்ட், வாட் இஸ் சோஷியல் என்விரான்மெண்ட், what is political environment, what is socio-cultural environment அப்படின்னா உங்களுக்கு சொல்ல தெரியும். So what is economic environment? The business is an integral part of the economic system and prevalent in the nation. So
இதனால் என்ன ஆகுதுன்னா எக்கனாமிக் என்விரான்மெண்ட் ரெஃபர்ஸ் டு த அக்ரிகேட் ஆஃப் த நேச்சர் ஆஃப் த எக்கனாமிக் சிஸ்டம் ஆஃப் த கண்ட்ரி. ஸோ ஹோல் கண்ட்ரியோட எக்கனாமிக் சிஸ்டத்தை பொறுத்து தான் அந்த பிஸ்னஸ் சைக்கிள்ஸ், த சோஷியோ எக்கனாமிக் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எக்ஸெட்ரா. The multiple variables in the macro environment system which has a bearing on business include the nature of the economy based on the stage of development. So the countries across the globe can be categorized on the basis of growth and per capita income as developed nations, developing nations and underdeveloped nations. So nations வந்து இந்த வேர்ல்டு வைடில் இருக்கக்கூடிய நேஷன்ஸ் நம்ம என்னவா டிவைட் பண்ணலாம்? பேஸ்ட் ஆன் த பெர் கேபிட்டா இன்கம் அண்ட் த ஜிடிபி. அதாவது பேசிஸ் ஆஃப் க்ரோத் அண்ட் பெர் கேபிட்டா இன்கம் எப்படி டிவைட் பண்ணலாம்னா டெவலப்டு நேஷன்ஸ், டெவலப்பிங் நேஷன்ஸ் அண்ட் அண்டர் டெவலப்ட் நேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பிரிக்கலாம். ஸோ த யூஎஸ்ஏ, ஜப்பான், ஜெர்மனி, கனடா, ஆஸ்திரேலியா இவங்களாம் வந்து டெவலப்ட் எக்கானமிஸ் ஜென்ரலி ஹேவ் ஹை டிகிரி ஆஃப் டெக்னாலஜிக்கல் அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ் இருக்கும். அதே மாதிரி ஹை டிகிரி ஆஃப் டெக்னாலஜிக்கல் வெரி ஸ்ட்ராங் அண்ட் ரோபோஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் பேஸ் இருக்கும் அவங்களுக்கு, அண்ட் ஹை ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங். அண்ட் அவங்களோட பெர் கேபிட்டா இன்கம் பார்த்திங்கன்னா it denotes a very great difference between the underdeveloped and developing nations. காட்டிலும் இவங்களது வந்து ரொம்ப ஹை லெவலில் இருக்கக்கூடியது. Many of these developed nations have successfully integrated the computer-based technologies with their existing business. ஸோ டெவலப்பிங் நேஷன்ஸ், டெவலப்பிங் அப்படின்னா இப்போ டெவலப்பிங் ஸ்டேஜை வந்து அட்டைன் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறவங்க கண்டினியூஸ் ஸ்டேட்டில் இருக்குது இந்தியா, சைனா, Brazil, Mexico or middle income economies are categorized by low to moderate industrial growth. இது இந்த மாதிரி ஒரு நேஷன்ஸ்லலாம் பார்த்திங்கன்னா டெவலப்பிங் நேஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா they have only moderate industrial development and technological developmentலையுமே வந்து there is only a moderate level of improvement or அங்கே வந்து என்ன இருக்கும், low moderate industrial growth only will be prevalent. And the inequality in the distribution of income, high population rate, a low standard of living and slow absorption of technology. These are all the characteristics of developing nations. And underdeveloped nations அப்படின்னு எடுத்தோம்னா are low income economies with a very low degree of technology adoption and very poor standard of living. So these are the three characterizations of the nations in the world. One is developed nation, the second one is developing nations, and the third one is the underdeveloped nation. So the nature of economic system, the economic system can be classified as capitalistic, socialistic and mixed economy. So capitalistic economy is a free enterprise market where individual ownership of wealth is predominant. So capitalistic economy la individual ownership of wealth is predominant. தனி நபருக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு எக்கானமி இந்த கேபிட்டலிஸ்டிக் எக்கானமி. Socialistic economy is a state controlled with a lot of restrictions on private sector. இந்த சோஷியலிஸ்டிக் எக்கனாமியோடைய ஃபீச்சர்ஸ் அல்லது கேரக்டரைசேஷன் என்னென்னா everything is controlled by the government and without government interference nothing is possible, and all the private sectors are controlled or with the regulations of the government. And mixed economy is a combination of both state owned and private sector ownership. So this is a combination of both capitalistic economy and socialistic economy. So the economic policies of a nation also affects in சொன்னேன் நான் இந்த இதில். ஸோ இது எப்படி எஃபெக்ட் பண்ணும் அப்படின்னா மானிட்டரி பாலிசி, ஃபிஸ்கல் பாலிசி, எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் பாலிசி, இண்டஸ்ட்ரியல் பாலிசி, ட்ரேட் பாலிசி, ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் பாலிசி எக்ஸெட்ரா ஆர் பார்ட் ஆஃப் த எக்கனாமிக் என்விரான்மெண்ட். ஸோ இதெல்லாம் what is all going to be prevalent in the economy that will affect the business environment also. The economic indices like GDR, then GNP, national income, per capita income, balance of payment, rate of savings and the investments etc. form an important part of economic environment. So development of financial market, that is also going to affect the environmental factors. The economic structure includes the capital formation, investment pattern,
composition of trade balance, occupational distribution of workforce, and the structure of national output. So all these factors are going to affect these economic environmental factors are going to affect the business environment. The next thing that we are going to see is the social environment. So now, what do you mean by social environment? அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கணும். The social dimension or environment of a nation determines the value system of the society, which in turn affects the functioning of the business. Sociological factors such as the cost structure, customs and conventions, mobility of labor, etc. have a far reaching impact on the business. ஸோ இதெல்லாம் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடியது வந்து என்னதுன்னா பிஸ்னஸ் என்விரான்மெண்ட்டை அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடிய சோஷியல் ஃபேக்டர்ஸ். The next comes the political factors. So political and legal factors also have a very great impact, or the framework for running a business is given by the political and legal environment. So the success of a business lies in its ability to adapt and sustain to political and legal changes. The legislative policies, the executive policies, and the judiciary are the three political institutions which directs and influences a business. The major elements of legal and political environments also have a great impact on the business environment. So the legal environment includes the flexibility and adaptability of law and other legal rules governing the business. It may include the exact rulings and decisions of the court. So all this affects the business environment. Then comes the technical environment. The technical business in a country is greatly influenced by the technological development. The technology adopted by the industry determine the type and quality of the goods and services to be produced, and the type and quality of the plant and equipment to be used. So this affects technology. Can be said the development in the IT and telecommunication has created a very great impact on global market. Technology is widely used in conducting marketing research for understanding the special needs of the customers. Unless and otherwise the needs of the customers are satisfied, then the business cannot be successful. So digital and social media are used as a platform for advertising and promoting the products and services. Data mining and data analysis are used to know the customer better. Technology is used in managing inventory, storing goods in warehouses, in distributing goods, and in receiving payment. This dynamic environment also includes the level of technology available within the country, the rate of change in technology adapted by the competitors, and technological obsolescence. So with this we are finishing the micro environment and the macro environment. Thank you, students.